Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rana Wulandari and I want to inform a news about belief in the divine decree, Al-Qadar, the good of it and the bad of it. In divine decree, Al-Qadar, the good of it and the bad of it. Al-Qadar is an Arabic word whose linguistic meaning is a specific measure or matter of quantities or qualities. It also means, among other things, to measure, to decide, to estimate the quality, quantity, or position of something before one actually makes it. Al-Qadar also means decree, fate, or destiny. Al-Iman bil-Qadar denotes belief in the divine decree. This means that whatever happens comes from Allah. This belief makes one dependent of Allah's will. Allah alone controls all affairs, and nothing happens in this universe that is not on His prior knowledge. There are in fact four aspects of belief in Al-Qadar. The first is to believe that Allah has knowledge of everything existing in this universe, big and small, before it comes into existence, as we have pointed out above. The second is that Allah not only knew and knows what will happen, but also has recorded this knowledge to information in minute details in a preserved table, Allah al-Mahfud. All is easy for Allah, and it's a mistake to judge our knowledge by our limited knowledge. The third is to believe in our decreeing everything. If it does not will something, it can never come into existence. In other words, this means that a person may intend or try, for instance, to shoot someone to death, but such a thing can only happen if Allah decrees it. The shooter may take all the necessary precautions, but if Allah does not will, it will never occur. The fourth is to believe in our ability to create everything and bring them into existence. He has created and measured them exactly according to its due measurement. Thus, to qualify as a believer, a person must believe in both the good side of destiny, Al-Qadar, and its bad side, and both the sweetness of it and its bitterness. They must believe that everything that has ever happened in the former eras and age, as whatever will happen in the future until the day of resurrection, it is accordance with the decree of Allah and His foreordained destiny. This is not difficult to understand. If one ponders over one's life, looks deeply into oneself or into the functioning of one's body, one will soon discover that there are several things beyond one's freedom to choose. The reality is that most of one's life is not subject to one's own choice. Think about the first moments when we arrive in the form of a baby in this world, when the first breath enters into one's lungs at the moment of one's birth. Does one choose the place of birth? Does one choose the hour, the day of birth? None of us chooses the moment of our arrival into this world. In other words, we all come into this life by the will of Allah. Imam Ahmad was once asked about Al-Qadar, and he said, Al-Qadar is the power of Allah. A person who believes in Al-Qadar affirms that this universe and everything inside was created by Allah. When a person believes that everything that happens is decreed, and that provision and one's lifespan are in the hands of Allah, then they can face difficulties and trials with a strong heart, with their health held high. This belief is one of the greatest resources of strength for the righteous in confronting evildoers and tyrants. Percaya kepada keputusan ilahi atau Al-Qadar, kebaikan dan keburukannya. Al-Qadar berasal dari bahasa atau kata Arab yang mempunyai makna atau pengertian secara bahasa, yaitu ukuran atau jumlah tertentu, baik kuantitas maupun kualitas. Pengertian lainnya yaitu mengukur, memutuskan, memperkirakan kualitas, kuantitas atau kedudukan dari sesuatu sebelum membuatnya. Maksudnya, sesuatu yang terjadi itu berasal dari Allah, sehingga Allah sendiri yang mengendalikan semua urusan yang terjadi di alam semesta ini. Terdapat 4 aspek keyakinan terhadap Al-Qadar. Yang pertama yaitu percaya Allah mempunyai pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang kedua yaitu percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi,
tetapi juga telah mencatat pengetahuan atau informasi dalam detail-detail kecil. Allah Al-Mahfud. Semuanya mudah bagi Allah. Salah jika kita menilai pengetahuan dari Allah dengan pengetahuan kita yang terbatas. Ketiga yaitu percaya kepada ketetapan Allah atas segala sesuatu. Jika Allah telah mengkehendaki sesuatu, maka akan terjadi. Begitupun juga sebaliknya. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi atau ada. Yang keempat yaitu percaya kepada kemampuan Allah yaitu untuk menciptakan segala sesuatu dan mewujudkannya. Allah telah menciptakan dan mengukur dengan tepat sesuai dengan ukurannya. Demikian kita sebagai seorang mukmin harus meyakini sisi baik Al-Qadar dan sisi buruknya. Sebenarnya hal ini tidaklah atau bukanlah suatu hal yang sulit untuk kita pahami. Kita tidak pernah terpikir atau kita tidak pernah memikirkan bagaimana saat kita hidup, saat kita terlahir di dunia ini menjadi bayi, ataupun saat kita pertama kali bernafas. Kita tidak pernah menentukan di mana tempat, jam, maupun hari saat kita lahir. Itu semua sudah ketentuan Allah. Dan seseorang yang mempercayai atau percaya terhadap Al-Qadar ini menegaskan bahwa dunia dan seisinya ini telah diciptakan oleh Allah. Di saat atau ketika seseorang percaya apapun yang terjadi di dunia ini telah ditentukan dan cobaan yang kita terima itu telah ditentukan dari Allah. Dan ketika kita menghadapinya, kita tidak akan mengalami kesulitan. Dan ini merupakan suatu kepercayaan yang bagus terhadap Al-Qadar.